Hallo? Hallo? Oké, hij werkt. This game is not suitable for children or those who are easily disturbed. Individuals suffering from anxiety or depression may not have a positive experience playing this game. Would you like to review detailed content warnings which contain spoilers? Alternately, in the game, content warnings can be enabled in the settings menu at any time. No. By playing Doki Doki Literature Club, you agree that you have noted the game's age rating in your region, and you consent to exposure of highly disturbing content. I agree. Teams of Auto. This game is not suitable for children. Yeah! But I'm not a kid. Ik ben 18. Even kijken hoor. Skip after choices. Die ga ik maar eventjes niet doen. English, Espanol, Fransie, Dutch, Italiaan, Portugees. Wat is dat voor een taal? Vreemd lettertype. En dit is Koreaans, dit is Chinees en dit is Japans. Wow, wacht. Wat? Wat is dat voor... Nee, wacht. Dit is Japans, dit is Chinees. Deze twee. Oké. Oké. Please enter your name. Mijn naam is... Wat is mijn naam? Is het flapdrol? Even nadenken hoor. Eventjes nadenken. Wat zal mijn naam zijn? Oh, je mist mij? Wat vervelend. Ik ben niet elke dag live. Daar heb ik niet de energie voor. Of de tijd. Ik vind het echt leuk. Ja, ik vind het ook fijn dat jij deze game leuk vindt. Ik wist niet dat je van Doki Doki hield. Het is echt een geweldig spel. Ik bedoel, ik vind jou echt leuk. Dat is geen mening. Dat is een feit.
Dankjewel. Even nadenken. Wat zal mijn naam zijn? Pieter, Hans, Hendrik, Roderick. Roderick worden. Roderick. Wat voor een... Roderick. Roderick Kakkerhuis. Nee, ik hou het gewoon even bij Roderick. Bij Roderick. Ik eet vanavond caviar. Ik heb 3 zonen. Geweldig. Mijn naam is Roderick. Hey! Nou, een bericht van me. Maar leuk dat je hier ook bent. I see an annoying girl running towards me from the distance, waving her arms in the air like she's totally oblivious to any attention she might draw to herself. That girl is Sayori, my neighbor and good friend since we were children. You know, the kind of friend you never see yourself making today, but it just kind of works out because you've known each other for so long. We used to walk to school together on days like this, but starting around high school, she would oversleep more frequently, and I would get tired of waiting on her. But if she's going to chase after me like this, I almost feel better off running away. Wow, ik heb echt een Nederlands accent. En mijn voorleesskills zijn echt slecht. However, I just sigh and idle in front of the crosswalk and let Sayori catch up on me. I overslept again. But I caught you this time. Maybe, but only because I decided to stop and wait for you. You say that like you were thinking about ignoring me. That's mean, Roderick. Well, if people stare at you for acting weird, then I don't want them to think we are a couple or something. Fine. But you did wait for me after all. I guess you don't have it in you to be mean, even if you want to. Whatever you say, Sayori. We cross the street together and make our way to school. As we draw near, the streets become increasingly speckled with other students making their daily commute. By the way, Roderick, have you decided on our club to join yet? Well, I told you already, I'm not really interested in joining any clubs. I haven't been looking either. That's not true. You told me you will join a club this year. Oh, did I? Ben ik gekke ragebeet. Ik ben echt zo dom en niet actief en niet sociaal. What? I'm sure it's possible that I did in one of our many conversations where I dismissively go along with whatever she is going on about.
Sayori likes to worry too little too much about me, but I'm perfectly content just getting by on the average while spending my free time on games and anime. Mhm. I was talking about how I'm worried that you won't learn to socialize or have any skills before college. Your happiness is really important to me, you know? And I know you're happy now, but I die at the thought of you becoming a NEET in a few years because you're not used to the real world. You trust me, right? Don't make me keep worrying about you. Alright, alright. I'll look at a few clubs if that makes you happy. No promises, though. No promises. Will you at least promise you'll try a little? Yeah, I guess I'll promise you that. Why do I let myself get lectured by such a carefree girl? More than that, I'm surprised I even let myself relent on her. I guess seeing her worry so much about me makes me want to ease her mind at least a little bit. Even if she does exaggerate everything inside of her head. The school day is as ordinary as ever, and it's over before I know it. After I pick up my things, I stare blankly at the wall, looking for an ounce of motivation. Clubs! Sayori wants me to check out some clubs. I guess I don't have no choice. Let's start with the anime club. Hello, Sayori? Sayori must have come into the class while I was spacing out. I look around and realize that I'm the only one left in the classroom. I thought I'd catch you coming out of the classroom, but I saw you just sitting here and spacing out, so I came in. Honestly, you're even worse than me sometimes. I'm impressed. You don't need to wait up for me if it's going to make you late for your own club. Well, I thought you might need some encouragement, so, you know. Now what? Why are you blushing? Are you in love with me? Well, that you come to my club. Yay. Sayori. Yeah. There's no way I'm going to your club. Meanie. Sayori is vice president of the literature club. Not that I was ever aware she had any interest in literature. In fact, I'm 99% sure she only did it because she thought it would be fun to help start a new club. Since she was the first one to show interest after the one who proposed the club, she inherited the title Vice President. That said, my interest in literature is guaranteed to be even less. Yeah, I'm going to the anime club. Man, please. Why do you care so much anyway? Well, I kind of told the club yesterday I would bring a new member. And Natsuki made cupcakes and everything. Don't make promises you can't keep. I can't tell if Sayori is really
that much of an airhead, or if she is so cunning as to have planned all of this out. I let out a long sigh. Fine, I'll stop for a cupcake, okay? Maar ik vind jou zo knap. Dankjewel. Heb je mijn gezicht gezien? Ik heb op dit moment blauw haar. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Hou je van jongens met blauw haar? Let's go. Dan heb je pas echt smaak. Ik vind je echt wel leuk. Dat is gewoon een tijdje. Ik ben gewoon fantastisch. Saroya en Sayori. Echt heel erg makkelijk om namen door elkaar heen te halen. Oké. Ze geven eerlijk, wie van jullie vindt mij leuk? Ze geven eerlijk, wie van jullie vindt mij leuk? Wij zijn de enige op de stream. Yes, let's go. Ik wacht nog op het antwoord van hem. Ik zie wel. Ga ik nu weer verder. And thus, today marks the day I sold my soul for a cupcake. I dejectedly follow Sayori across the school and upstairs, a section of the school I rarely visit. Sayori, full of energy, swings open the classroom door. Everyone, the new member is here. I told you, don't call me a new member. Wacht, I glance around the room. Welcome to the Literature Club. It's a pleasure meeting you. Sayori always says nice things about you. Seriously? You brought a boy? Way to kill the atmosphere. Ah, Roderick. What a nice surprise. Welcome to the club. All words escape me in this situation. This club is full of incredibly cute girls. What are you looking at? If you want to say something, say it. Sorry. Natsuki. The girl with the sour attitude, whose name is apparently Natsuki, is one I don't recognize. Her small figure makes her look like a first-year student. She's also the one who makes cupcakes according to Sayori. Ik heb wat water nodig of zo. Heb je nog wat in de tas? Ik heb sinaasappels die over de datum zijn.
Ik heb net boodschappen gedaan. Dus, ja. Ik pak even een lolly. Ik denk dat ik een lolly heb verdiend. Ja. Jammer. You can just ignore her when she gets moody. Sayori says that quietly into my ear, then turns back towards the other girls. Anyway, this is Natsuki, full of energy. This is Yuri, the smartest in the club. Don't say things like that. Mag ik jouw stem? Mag ik jou wat vertellen? Je mag me wat vertellen. Je hoeft je eigen tijd niet te rekken om die vraag te stellen. Niet boos worden. Prima. Ik vind jou echt superleuk. Als ik jouw stem hoor, word ik heel blij. Ik heb een hele hete stem. Tuurlijk. Ik ben geweldig. Hoe sla ik dit spel eruit op? Oh, zo. Oké. Ik vind je wel leuk. Trouwens, dit is je kans om wat snacks te pakken. En lekker naar mijn stem zitten luisteren. Echt? Vind je mij echt leuk? Ik bedoel... Op welke manier bedoel je? Ik kiezen. Ik heb in ieder geval een nummer 1 fan. Waar ik heel erg blij mee ben. Je helpt me echt met mijn streamen. Ik ben nog wel single hoor. Ik ben ook single. Yay! Wacht, ik heb een vraag aan jou. Wat heb jij op Valentijnsdag gedaan?
Maar wat heb je gedaan? Niks? Oké. Ik heb met mijn vriend alcohol gekocht. Midden in Nijmegen. Ik weet niet waarom ik daar naartoe ben gereisd samen met hem. Maar er was een bowlingbaan. En toen werden we heel erg dronken. En toen gingen we dronken bowlen. En toen ging hij bij mij overnachten. En toen hebben we lekker naast elkaar geslapen. Het was best wel gezellig. Verliefd hoe ver eigenlijk? Oh, gewoon als verkering. Ik kom net uit een best heftige relatie, dus ik denk dat ik nog niet. Ik denk dat ik nog een beetje moet bijkomen. Als je dat niet erg vindt. Ja, letterlijk zeg maar gewoon leuk. Als je snapt wat ik bedoel, ik vind je leuk. Is dat je laatste bericht? Jammer dat je niet met mij bent. Maar wij kennen elkaar nog niet zo super. Hoe lang woon jij? Maar niet bij je ouders. Je hele leven of? Oh, ik heb het al duidelijk gezegd. Ja. Ik heb een vraag aan jou.
Hou je even van chatten? Yuri, who appears comparably more mature and timid, seems to have a hard time keeping up with people like Sayori and Natsuki. Oh well, it's nice to meet both of you. And it sounds like you already know Monica, is that right? That's right. It's great to see you again, Roderick. Monica smiles sweetly. We do know each other. Well, we rarely talk, but we were in the same class last year. Monica was probably the most popular girl in class. Smart, beautiful, athletic. Basically, completely out of my league. So having her smile at me gently feels a little... You too, Monica. Come sit down. Wacht. Come sit down, Roderick. We made room for you at the table so you can sit next to me or Monica. I'll get the cupcakes. Hey, I made them. I'll get them. Sorry, I got a little too excited. Then how about I make some tea as well? The girls have a few desks arranged to form a table. As Sayori mentioned, it's been widened, so there's one space next to Monica and one space next to Sarah. Natsuki and Yuri walk over to the corner of the room where Natsuki grabs a wrap tray and Yuri opens the closet. Still feeling awkward, I take my seat next to Sayori. Natsuki proudly marches back to the table, tray in hand. Okay, are you ready? Tada! Wow! Wacht, dit is veranderd of niet? Zei Sayori dit niet voordat de dingen waren? Oh ja, nee, laat maar. Natsuki lifts the foil off the tray to reveal a dozen white fluffy cupcakes decorated to look like little cats. Die emoji dat ik naar je toe, dat betekent dat dat ik echt heel leuk vind. Dat ik echt heel leuk vind. Die emoji dat ik naar je toe, dat betekent
echt heel leuk vindt. Juist. Natsuki lives off the fall. Oh nee, wacht, deze had ik al gelezen. The whiskers are drawn with icing, and little pieces of chocolate were used to make ears. So cute. I had no idea you were so good at baking, Natsuki. Well, you know. Just hurry and take one. Sayori grabs one first. Then Monica, I follow. It's so delicious. Sayori talks with her mouth full and has already managed to get icing on her face. I turn the cupcake around in my fingers, looking for the best angle to take a bite. Natsuki is quiet. I can't help but notice her sneaking glances in my direction. Is she waiting for me to take a bite? I finally bite down. The icing is sweet and full of flavor. I wonder if she made it herself. Zullen we gewoon een poging wagen? Een poging wagen met je Discord-account aanmaken? Of je telefoonnummer geven? Maar hoe kunnen we überhaupt verkeeringen hebben als we niet echt een goede manier hebben om elkaar te bereiken? Wil je anders een keer afspreken? Ik wil wel afspreken, maar ik wil dan eerst eigenlijk je contactinformatie, zodat ik je kan bereiken voor als er iets gebeurt. Of ik wil wat vragen. Ik wil niet meteen een livestream op YouTube beginnen om met jou te kunnen chatten. Als ik onderweg ben. Maar ik vind jou wel echt een lieverd. Luister je wel wat ik net zei? Ik zou heel graag je contactinformatie willen. Bijvoorbeeld je telefoonnummer of een Discord-account waarbij ik jou kan chatten. En het is niet zo super moeilijk om zo'n account aan te maken. Ik beloof het, oké? En je kan gewoon op sla overdrukken als het er staat. Je hoeft niet per se je telefoonnummer toe te voegen of zo, of je e-mail. Dat is niet nodig. Als je maar snel eventjes wat intoetst, dan kan ik je daarmee helpen. En dan kan ik misschien eens een keer afspreken als ik jouw contactinformatie heb. Anders wordt het heel erg moeilijk.
Geen antwoord? Prima, ik ga wel eventjes verder. This is really good. Thank you, Natsuki. Why are you thanking me? It's not like I haven't I heard this somewhere before? Made them for you or anything? Maar je moet weten dat ik je echt heel leuk vind. Maar oké, maar als je hebt me niet echt wat contactinformatie gestuurd zodat wij kunnen chatten. Ken jij WhatsApp? Die app? Ken je WhatsApp? Wacht, welke? Gebruik je Apple, Android, Samsung of zo? Welke telefoon heb je? Of trouwens, dat vind je sowieso voor mij. Vertel eens. Weer verder. I thought you technically did. So you already said. Ik wil zo graag met jouw verkering, maar jij wilt dat niet, denk ik. Ja. Ik zou het heel graag. Als ik een manier had hoe je contact met je kon opnemen. Behalve YouTube. En het heeft met gewoon voor informatie te maken. Belangrijke. Ik zei dat niet leuk. Maar ik zou heel graag je contactinformatie willen hebben. Want dan kunnen we wel misschien een keer afspreken. Verkering gewoon via YouTube of zo. Gewoon in een YouTube livestream chat. Dat werkt zo voor jou. Dan hebben dan officieel als je mij een verkering vraagt.
Wil je gewoon verkering in een soort live chat? Ik wil echt met jou, geen grap. Maar jij wilt toch afspreken? Jij wilt toch afspreken? Maar ik ga... Ik heb net uit een heftige relatie met iemand anders. Iemand die mijn hart heeft gebroken. En mij heeft gedumpt. En ik zit nog steeds een beetje in de spanning. Als je dat niet erg vindt. Maar jij wilt toch afspreken en verkering? Dat is alleen mogelijk als zij een manier hebben om contact met elkaar op te nemen via een chat-app zoals Discord of WhatsApp, SMS of Messenger of in ieder geval iets anders dan een YouTube live chat. Snap je wat ik bedoel? Zou je dan alsjeblieft voor mij een account voor Discord aanmaken of me je telefoonnummer geven? Het is echt niet zo moeilijk. Ik denk dat het zo makkelijk zelfs is om een Discord-account aan te maken dat een 4-jarig kindje het zou zijn. Wil je verkering of niet? Wacht. Ik zou heel graag eerst een manier hebben om met jou te communiceren op een normale manier. En daarna kunnen we iets uitbreiden, als dat lukt. Als je snapt wat ik bedoel. Maar dat wil je niet, toch? Ik rijd trouwens op paard. Ja, ik zei al dat ik niet super geïnteresseerd was bij dat gevoel. Well, maybe, but not for you, you know, you dummy. Alright. I give up on Natsuki's weird logic and dismiss the conversation. Yuri returns to the table, carrying a teaspoon. She carefully places a teacup in front of each of us before setting down the teapot next to the cupcake tray.
forget. Weet ik veel. Wie weet waar je rijdt. Liefde. Wow. Dat is... Okay. Telefoon nog half is. Oh nee, wacht. Ik kom zo terug. Heel erg fijn. Oké. Ik heb het gelezen. Dus ik kan het oprecht nu verwijderen, toch? Hier. Ik wil stapjes doen. Als je dat niet erg vindt. En nu kunnen we als je wil afspreken. Ja. Maar ik heb je een bericht gestuurd. Kunnen we beter afspreken waar ik rij? Wat moet ik doen als jij aan het rijden bent? Wat moet ik doen als jij aan het rijden bent? Wacht totdat jij terugkomt en waar bent met rijden? Wat?
Oh, wacht. Ik snap hem waarschijnlijk. Wil je niet dat... Wacht. Woon jij bij een groep? Willen je begeleiders wel dat ik langskom? Is dat waarom jij beter of liever wil afspreken waar je rijdt? Nou, ik wil gewoon, ik wil eigenlijk liever afspreken waar we eigenlijk gewoon een soort quality time samen hebben. Als je dat niet erg vindt. En dan rustig bijvoorbeeld eventjes ergens zitten. Bijvoorbeeld waar jij woont. Op dit moment. Maar ik weet niet of dat mag van jouw begeleider. Ik bedoel, je bent inmiddels al 19 volgens mij. Zei jij. Huh? Zeg dat niet in de chat. Ik heb jou een bericht gestuurd op WhatsApp. Kan je dat zien?
Ik heb alleen YouTube. Ik ga deze stream even op pauze zetten.
ga dit nog eventjes een klein beetje lezen en daarna stop ik met de stream. Ik ga niet meer checken. Dus oké, die werkt. Word ik een beetje emotioneel. Ik ben gewoon geschrokken. Ik heb het verkeerde telefoonnummer gebeld. Ik heb het verkeerde telefoonnummer gebeld. Oké. Ik ben gewoon een beetje geschrokken. Heb je nu zaterdag wat in je agenda? Nee, maar die ga ik helemaal vol bombarderen. En mijn vrienden. Komt er volgens mij ook weer een livestream met mijn vrienden. En dan ga ik misschien ook weer uit. Picknicken met een paar klasgenoten. Oh. Ik heb zoveel buikpijn gekregen. Het is zo awkward. Het is zo ongemakkelijk. Het is een steek in mijn maag. She carefully places a teacup in front of each of us before setting down the teapot next to the cupcake tray. Wow, nee. You keep a wall tea set in this classroom? Oh, don't worry. Teachers gave us permission. Ik durfde het gewoon niet aan, denk ik, meet mij. Wacht. Je durfde het niet aan om je eigen telefoonnummer te geven? Dus heb je iemand anders telefoonnummer aan mij gegeven? Ik heb net random iemand gebeld en gewhatsappt. Je durft het gewoon niet aan, denk ik, of wel? Ik heb veel meer pret met mijn eigen vriend. Ik heb je net geprobeerd te bellen. En een man nam op. Volgens mij van gewoon een zaak. Maar iemand anders nam op dan jij. Oké? En nee, ik ga niks meer met dat telefoonnummer doen. Ik heb dat telefoonnummer eruit gehad. En nu doet dat mij.
ben er weer. Dus let je dan. Zo. Don't worry, the teachers gave us permission. After all, doesn't a hot cup of tea help you enjoy a good book? I guess. Don't let yourself get intimidated. Yuri is just trying to impress you. That's no. Insulted, Yuri looks away. I meant that, I believe you. Well, tea and reading might not be a pastime for me, but at least I enjoy tea. I'm glad. Yuri faintly smiles to herself in relief. Monica raises an eyebrow, then smiles at me. So, what made you consider the literature? I was afraid of this question. Something tells me I shouldn't tell Monica that I was practically dragged here by Sayuri. Well, I haven't joined any clubs yet, and Sayuri seemed really happy here, so that's okay. Don't be embarrassed. We'll make sure you feel right at home. Okay? As president of the Literature Club, it's my duty to make this club fun and exciting for everyone. Monica, I'm surprised. How come you decided to start your own club? You could probably a board member of any of the major clubs. Weren't you leader of the debate club last year? Well, to be honest, I can't stand all of the politics around the major clubs. It feels like nothing but arguing about budgets and publicity and how to prepare for events. I'd rather take something I personally enjoy and make something special out of it. And if that encourages others to get into literature, then I'm fulfilling that role. Sayuri, Monica's really a great leader. Yuri also nods in agreement. Then I'm surprised there aren't more people in the club yet. It must be hard to start a new club. You could put it that way. Not many people are very interested in putting out all the effort to start something brand new. Especially when it's something that doesn't grab your attention, like literature. You have to work hard to convince people that you're both fun and worthwhile. But it makes school events like the festival that much more important. Ik ga hem heel eventjes pauzeren hoor.
Oké, ik ben er weer. Yeah. We'll do our best. You know it. Oh. Everyone enthusiastically agrees. Such different girls, all interested in the same goal. Monica must have worked really hard just to find these three. Ik durf het gewoon niet met mij aan. Je durft het gewoon niet met je aan. Oké. Ik heb het geprobeerd, oké. En het is super makkelijk om vrienden te maken. Maar om jouw contactinformatie vragen, duurt het wat? Misschien een week? Misschien meer dan een week? Je wilde al sinds de eerste minuut al verkering met mij.
Maybe that's why they were all so delighted in the idea of a new member joining. Though I still don't really know if I can keep up with their level of enthusiasm about literature. So, Roderick, what kinds of things do you like to read? Well, considering how little I've read these past few years, I don't really have a good way of answering. Harry Potter en het vervloekte kind. Manga. Donald Duck. That's my favorite. I mutter quietly to myself, half joking. Natsuki's head suddenly perks up. It looks like she wants to say something, but she keeps quiet. Not much of a reader, I guess. Well, that can change. What am I saying? I spoke without thinking after seeing Yuri's sad smile. Anyway, what about you, Yuri? Well, let's see. Yuri traces the rim of her teacup with her finger. My favorites are usually novels that build up deep and complex fantasy worlds. The level of creativity and craftsmanship behind them is amazing to me. And telling a good story in such a foreign world is equally impressive. Yuri goes on, clearly passionate about her reading. She seemed so reserved and timid since the moment I walked in. But it's obvious, by the way her eyes light up, that she finds her comfort in the world of books, not people. But you know, I like a lot of things. Stories with deep physiological elements usually immerse me as well. Isn't it amazing how a writer can so deliberately take advantage of your own lack of imagination to completely throw you for a loop? Anyway, I've been reading a lot of horror lately. I read a horror book once. I desperately grasped something I can relate to at the minimal level. At this rate, Yuri might as well be having a conversation with a rock. Really? I wouldn't have expected that, Yuri. For someone as gentle as you. I guess you could say that. But if a story makes me think or takes me to another world, then I really can't put it down. Surreal horror is even very successful at changing the way you look at the world, if only for a brief moment. I hate horror. Oh, why is that? Well, Natsuki's eyes dart over to me for a split second. Never mind. That's right. You usually like to write about cute things, don't you, Natsuki? What? What gives you that idea? You left a piece of scrap paper behind last club meeting. It looked like you were working on a poem called... Don't say that aloud. And give that back. Fine. Your cupcakes, your poems, everything is just
as cute as you are. Sayori sidles up behind Natsuki and puts her hands on her shoulders. I'm not cute! Natsuki, you write your own poems? Huh? Well, I guess sometimes. Why do you care? I think that's impressive. Why don't you share them sometime? No. Natsuki averts her eyes. You wouldn't like them. Not a confident writer yet. I understand how Natsuki feels. Sharing that level of writing takes more than just confidence. The truest form of writing is writing to oneself. You must be willing to open up to your readers, exposing your vulnerabilities and showing the deepest reaches of your heart. Do you have writing experience too? Maybe you share some of your work. You can set an example and help Natsuki feel comfortable enough to share hers. I guess it's the same for Yuri. I wanted to read everyone's poems. We all sit in silence for a moment. Okay. I have an idea, everyone. Huh? Natsuki and Yuri look quizzically at Monica. Let's all go home and write a poem of our own. Then next time we meet, we'll share same. We'll all share them with each other. That way, everyone is even. Yeah, let's do it. Plus, now that we have a new member, I think I will help us all get a little more comfortable with each other and strengthen the bond of the club. Isn't that right, Roderick? Monica smiles warmly at me once again. Hold on, there's still one problem. Huh? What is that? Now that we are back to the original topic of me joining the club, I bluntly come forth with what's been on my mind the entire time. I never said I will join this club. Sayori may have convinced me to stop by, but I never made any decision. I still have other clubs to look at, and I lose my train of thought. All four girls stare back at me with dejected eyes. Sorry, I thought, Roderick. You all, I am defenseless against these girls. How am I supposed to make a clear-headed decision when it's like this? That is, if writing poems is the price I have to pay in order to spend every day with these beautiful girls. Right. Okay.
I've decided then. I'll join the literature club. One by one, the girls' eyes light up. Yes, I'm so happy. Sayuri wraps her arms around me, jumping up and down. Hey, hey, hey! You really did scare me for a moment. If you really just came for the cupcakes, I will be super pissed. Then that makes it official. Welcome to the literature club. Thanks, I guess. Okay, everyone. I think with that, we can officially end today's meeting on a good note. Everyone, remember tonight's assignment. Write a poem to bring to the next meeting so we can all share. Monica looks over at me once more. Roderick, I look forward to see how you express yourself. Yeah. Can I really impress the class star Monica with my mediocre writing skills? I already feel the anxiety welling up inside me. Meanwhile, the girls continue to chit-chat as Yuri and Natsuki clean up their food. Hey Roderick, since we're already here, do you want to walk home together? That's right. Sayori and I never walk home together anymore because she always stayed after school for clubs. Sure, might as well. Yay! With that, the two of us depart to the club. With that, the two of us depart the club room and make our way home. The whole way, my mind wanders back and forth between the four girls: Sayori, Natsuki, Yuri, and of course, Monica. Will I really be happy spending every day after school in the literature club? Perhaps I'll have the chance to grow closer to one of these girls. Alright, I'll just need to make the most of my circumstances, and I'm sure good fortune will find me. And I guess that starts with writing a poem tonight. Okay. Teleurd. Natsuki is goed. Yuri is een beetje rustig. Maar misschien past ze niet zo super goed bij ons.
Laat ik er gewoon eentje uitkiezen. En die wordt het. Oké, dus ik ga eerst gewoon jullie eruit. Oké, prima. Portrait. Frightening. Graveyard. Embrace. Infallible. Contamination. Disown. Covet. Unending. Shit. Okay. Disaster. After image. Misery. Vivacious. What? Okay. Suicide dan? Oké. Oké, wie is dit dan weer? Oh, wow. No way. Electricity. Daar houd ik bij voor vandaag. Hey. Oh, rustig muziek hier.
Oké. Nou, daar laat ik het eventjes bij deze livestream. Dan ga ik even eten klaarmaken en iets voor mezelf. Dus fijne avond nog. En hopelijk zie ik je in de volgende stream. Fijne dag nog.